Hi, welcome back to Healthy and Happy with Amanda and Jose. Hola, bienvenidos a otro feliz y saludable con Amanda y José. So today, as Christmas approaches, we wanted to share with you a healthier version of some traditional holiday sides. Hoy, que ya mero llegamos al día de Navidad, queremos darles recetas de comidas tradicionales que están más saludables. We are going to make a mashed sweet potato Hoy vamos a hacer camotes remachucados and a skinny green bean casserole. y cacerol de ejote delgado. Look at how amazing these are. Mira qué tan bonitos están. Okay. Just because we cut some calories doesn't mean that we cut any flavor. Nomás porque cortamos calorías no significa que cortamos el sabor. Now for our favorite part, we'll try the food. Ahora para nuestra parte favorita, calando la comida. Super excited about this. Look how creamy this is. And remember that healthy food is happy food. Y acuerda que comida saludable es comida feliz.